Maybe evening? Where is evening? Huh? Huh? Yes. A tea house. Oh, no problem, Matthew. And I thought maybe you already translated, and if Evelyn's translate them, maybe to share. I mean, it's if we really follow up the Buddha's followers tradition. Si nous poursuivons la tradition des disciples du Bouddha, and very important to generate bodhicitta. Il est très important de générer la bodhicitta. And instead to just remind, and most groups of the practitioners, they pray. Et au lieu de ce rappel, les pratiquants généralement font une prière. To say, may today's my activities may become benefit for sentient beings. Et disent, puisse l'activité que j'aurai aujourd'hui être bénéfique aux êtres sensibles. May all the sentient beings to be free from suffering. Puissent tous les êtres sensibles être libres de la souffrance. And may all the sentient beings to attain the permanent result happiness of Buddhahood. Et puissent tous les êtres sensibles atteindre le bonheur parfait de la bouddhéité. And also specifically, and the tradition of the Buddha's teachings, whatever we undertake activities, et en particulier dans la tradition bouddhiste, quelle que soit l'activité que l'on entreprend, and we all the times to kind of dedicate. Nous la dédions toujours. And this dedication, it is kind of the generating bodhicitta. Et cette dédicace en soi, c'est générer la bodhicitta. To say, today I'm going to study Dharma. De dire, aujourd'hui je vais étudier le Dharma. Because I want to do the liberation for the sentient beings from sufferings. Parce que je souhaite libérer les êtres sensibles de la souffrance. This kind of attitude, Cette attitude, this kind of motivation, ce type de motivation, it is we call the enlightened mind. est ce que l'on appelle l'esprit éveillé. Why you call the enlightened mind? Pourquoi appelons-nous cela esprit éveillé? Because your intention is so magnificent. Parce que votre intention est tellement magnifique. And you are like kind of the protector of the sentient beings. Vous êtes en sorte le protecteur des êtres sensibles. You are liberator of the sentient beings. Vous libérez les êtres sensibles. But you are yet enlightened. Mais vous n'êtes pas encore éveillé. But your way of the thinking is the same as the Buddha. Mais votre manière de penser est identique à celle du Bouddha. And when you generate this intention in your mind, Et quand vous générez cette intention dans votre esprit, this is the seed of the Buddha's mind in order to take the rebirth in your mind. c'est la
semence de l'esprit du Bouddha afin de devenir Bouddha. And last time is in our book it says the whole body or entire body of the Buddha's teaching is bodhicitta, compassion. Et la dernière fois, nous avons vu que le corps de l'enseignement entier du Bouddha, c'est la compassion. And if you generate 1 second Et si vous bodhicitta seulement une seconde la bodhicitta, to thinking benefit for sentient beings, en pensant aux bienfaits des êtres sensibles, maybe like the equivalent of the virtues, maybe 100 years you practice generosities, maybe equal you 1 moment you generate bodhicitta. et si l'on doit comparer cela à 100 ans de pratique de la générosité, cet instant où l'on génère la bodhicitta est supérieur. Best purifier of our obscuration is bodhicitta. C'est la meilleure des manières pour purifier nos obscurcissements, c'est la bodhicitta. If you have intention to benefit for sentient beings, each moment, si vous avez à chaque instant cette intention de faire le bienfait des êtres sensibles, your accumulation merit is very fast, votre accumulation de mérite est très rapide, profound. profonde. And when you are generating bodhicitta, 1 second, Et quand vous générez la bodhicitta juste un instant, this is the benefit, the virtue. It is the equivalent of the 1 eons maybe you offered all necessities to Buddhas living 10 directions. cette vertu est équivalente à avoir offert pendant 1 million tout ce dont les Bouddhas pourraient avoir besoin. And best medicine C'est la meilleure for the illness. pour les maladies. Of course, generally speaking, and we say someone is sick, you say I'm sick. Someone's not sick, I haven't got any illness. De manière générale, quand on est malade, on dit ok, je suis malade, et quand on n'est pas malade, ok, je n'ai aucune maladie. But we are hiddenly, we have some chronic illness. Mais de manière cachée, nous avons une maladie chronique. This chronic illness is all the 84,000 disturbing emotions. Cette maladie chronique, ce sont les 84 000 émotions perturbatrices. And this illness, antidotes, there's only virtue and compassion. Et l'antidote unique pour cette maladie, c'est la compassion. But the best medicine, Mais la meilleure antidote, it is a compassion. c'est la compassion. Maybe if you generate bodhicitta, 1 second, Si vous générez la bodhicitta juste un instant, maybe you purified 1 eons accumulated this chronic illness from your disturbing emotions. peut-être que vous purifierez l'accumulation pendant 1 million de ces 84 000 émotions perturbatrices. Generally speaking, De manière générale, about the samsara, quand on parle du samsara, samsara or samskaras. samsara ou samskara, There's 2 words. il y a 2 termes. One is you call the cyclic existence. Là, on l'appelle l'existence cyclique. We all the times around and around, again and again, reborn again and again in this suffering contained. C'est-à-dire que nous tournons encore et encore, nous reprenons naissance encore et encore dans ce contenant de souffrance.
And we can to look at this reason. Et on peut observer, regarder la raison de cela. A reason or cause or because of our chronic illness of the disturbing emotions. La raison, c'est cette maladie chronique des émotions perturbatrices. When you say in the Sanskrit, samskara, Quand on dit en sanskrit samskara, the structure of the samsara. c'est la structure du samsara. And so in the samsara, Ce samsara, there are so many different structures. est fait de très très nombreuses structures différentes. Dimensions, Dimensions, different situations, des situations différentes, happy, sorrow, de bonheur, de tristesse, high, low, élevé, you, me, vous, moi-même, and different landscape, des paysages différents, different environment, des environnements différents, and different sensations. des sensations différentes. All these kind of constructions, who made it? Toutes ces constructions, qui les a faites? It's made by the chronic illness of the disturbing emotions. Elles ont été réalisées par cette maladie chronique que sont les émotions perturbatrices. If you are generate, Si vous générez, you purified your illness, vous purifiez votre maladie, and that is the benefit also yourself. et cela aussi est bénéfique pour vous-même. Generally speaking, about our illness, Donc, de manière générale, concernant cette maladie, all the source of the illness toutes les sources de cette maladie come from viennent our chronic illness of the desire attachment, de notre maladie chronique qui est aversion, le désattachement, l'aversion, ignorance. l'ignorance. If these three root, it is never disappeared, Ces trois racines, si elles ne disparaissent jamais, then we have all the time their problems. nous avons sans cesse des problèmes. And if you want to purify it, Si nous voulons purifier all your illness of the life and lifetimes, toutes nos maladies depuis de vie en vie, best medicament le meilleur des médicaments, is bodhicitta. c'est la bodhicitta. That give you guarantee. Ça, je vous en donne la garantie. It is such a kind of the universal mind, C'est un tel esprit universel, such a kind of the open, tolerant, penetrate, and peace mind is a compassion mind. c'est un esprit paisible, compatissant, ouvert, tolérant, pénétrant. If you thinking the benefit for sentient beings, Si vous pensez au bienfait des êtres sensibles, then it is your sanity, sense of that sanity is automatically arise. You don't need to put effort. sense of sanity. 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 Donc, vous ne devez faire aucun effort et votre esprit deviendra naturellement sain. Generally, De manière générale, in order to have a little bit comfortable, to have feeling nice, pour être confortable, pour avoir une sensation agréable, in order to have that, how much we put effort. combien d'efforts devons-nous faire pour avoir cette situation? When you generate bodhicitta, Quand nous générons la bodhicitta, you can't become careless yourself, on ne se soucie plus de soi-même, but your mind is so happy, mais votre esprit est très heureux, joy. joyeux. Through this generating bodhicitta, En générant cette bodhicitta, you purified environmental, vous purifiez l'environnement and also you purified in any kind of sentient beings. et vous purifiez également tous les êtres, tout type d'êtres. You generate bodhicitta, Quand vous
You put intention to any kind of sentient beings. vous placez votre attention vers These, type d'être. these beings received inconceivable your luminosity of the compassion's radiance. Et cet être reçoit la luminosité de votre compassion qui rayonne. Therefore, in the Buddhist point of view, Et ainsi, du point de vue bouddhiste, we call the compassionate is we call the holiness. Quelqu'un de compatissant, on l'appelle sainteté Bodhisattva, ou bodhisattva. authentic, Un être authentique, genuine. authentique. And therefore we need to generate bodhicitta. Et donc, nous devons générer la bodhicitta. When you are more approached bodhicitta, Quand nous nous approchons de cette bodhicitta, if you wish to study bodhicitta, si vous souhaitez étudier la bodhicitta, you can deeply can study. vous pouvez étudier de manière très profonde. But maybe if you want to understand the basic bodhicitta, Mais si vous souhaitez étudier ou comprendre de manière basique la bodhicitta, there are two categorizations. il y a deux catégories. One is we call the aspiration bodhicitta. L'un, c'est la bodhicitta en inspiration, You are not much acting, où vous ne faites pas grand-chose, but you are exercise in your mind. mais vous exercez votre esprit. You are training your mind. Vous entraînez votre esprit. And your training process is inconceivable. Et ce processus d'entraînement est inconcevable. You are put the focal object of any kind of sentient beings. Vous placez votre concentration sur l'objet de focalisation, c'est tout type d'être. You are learning. Vous étudiez, vous apprenez, You are investigating. vous investiguez, You study. vous étudiez. Studying. You are studying with this object of the sentient beings. Steady ou study? Study. Vous êtes stable. Not starve. Study. Étudier. Vous étudiez. Really those sentient beings are the sentient beings? Vous posez la question, est-ce que ces êtres sensibles sont réellement sensibles? You don't need to mention yourself, or I don't need to mention to you. Everybody's way thinking. I have mind, I have body, I am really. Everybody's thinking. Inutile de vous l'expliquer, tous les êtres sensibles ont un esprit comme moi-même et ils pensent qu'ils sont réels. I need happiness. J'ai besoin de bonheur. I don't need sorrow. Je n'ai pas besoin de tristesse. And normally ordinary people, Et habituellement, les êtres ordinaires, and concerning like this, se souciant ainsi, very much fragile. sont très fragiles What happened to me? et se posent la question, mais que c'est-il? Maybe I'm going to sick. Je vais peut-être être malade, Maybe I'm going to problem. je vais avoir des problèmes, Maybe I need more work because maybe I will not enough money, food. je vais devoir travailler plus parce que je ne vais pas avoir assez d'argent et de nourriture, I need holiday. j'ai besoin de vacances, I need coffee. j'ai besoin de café, That's liar. etc. Oh, like this is everybody's concerning. Et tout le monde se soucie ainsi. If we headache, Si l'on a mal à la tête, oh, I'm malade. I'm headache. on se plaint d'avoir mal à la tête et d'être malade. Maybe I need to see doctor. I need medicine. J'ai besoin d'un médicament, j'ai besoin de voir le médecin. That is self-concerning. Et ça, c'est se soucier de soi-même. But this kind of cherished mind, Ce type d'esprit enfantin, carrying a lot of sensitivity, fragile, très fragile, très sensible, but they never understood
others' situation. ne comprend jamais la situation d'autrui. And others really sometimes we think, do they have mind? Do they need really happiness? Really, do they have sufferings? I don't believe. Ce type d'esprit ne croit pas que les autres pourraient avoir un esprit, qu'ils souhaiteraient le bonheur, qu'ils ne veulent pas la souffrance. Look the human beings. Regardez les êtres humains And killing, qui tuent, stealing, qui volent, criticize, critiquent, destroying, détruisent, give harsh word each other, s'échangent des paroles très dures. and particularly we haven't got any of these educations, compassion education. En particulier ceux qui n'ont aucune. And when you torture other animals, Quand vous torturez les autres animaux, maybe your family, peut-être maybe your pets, peut-être maybe your livestock, vos animaux, maybe of course your enemy, bien sûr vos ennemis, as much as you want to touch to them, make sufferings, donc autant que vous voulez les torturer, leur faire du mal, we are not much concerning. autant on ne s'en soucie pas. Even sometimes without compassion educations, Et même donc sans cette éducation de compassion, when family is healthy, quand un membre de la famille est riche, we say, I love you. on lui dit je vous aime. When family is sick, Quand cette personne est malade, say, are you really sick? alors on se demande est-ce que vous êtes vraiment Now malade? almost you are useless. Et vous devenez comme inutile. Maybe sometimes you are now anymore my families. Et même dans certains cas, on ne considérera plus cette personne comme de la famille. Some awful families can say like this. Et des familles terribles peuvent en arriver là. And then this take example. C'est un exemple. If someone is saying like to us, Si quelqu'un nous dit how much we sad, cela, angry, notre tristesse, notre colère, we are very much innocent. innocent. If Si l'on est innocent, but someone is to catch and touch and make sufferings, how do you feel? mais que l'on nous attrape, que l'on nous torture, quelle sera notre sensation? If you say, I'm suffering, Si l'on dit je souffre, person says, I don't know, really, do you have mind? mais que la personne nous dit mais est-ce que vous avez vraiment un esprit? Many human beings is like this. Pour de nombreux êtres humains, c'est ainsi. But, Mais haha. Compassionate is not like this. les êtres compatissants Never, sont jamais comme ça. never. Jamais. Therefore, we're talking about compassion. Et c'est pour ça que l'on parle de compassion. Compassionate person itself Une personne compatissante elle-même is not sensitivity, n'est pas sensible, not fragile. dans le sens fragile. Concerning benefit sentient beings, Elle se soucie du bienfait des êtres sensibles. if there is some sentient beings receive the happiness from me, S'il y a des êtres sensibles qui reçoivent du bonheur de moi-même, I'm happy, je serai heureux, I want to give everything. je souhaite tout donner. Even in the historically, Et même d'un point de vue historique, some Buddhists have a compassionate, certains bodhisattvas compatissants, they give their body, their life, their belongings. ils ont donné leur bien jusqu'à donner leur vie. Compassionate, Les êtres compatissants they all the times put the first is the sentient beings. mettent toujours les êtres sensibles en première place. Compassionate, Les compatissants, even if you take the meal together, même si vous prenez votre repas ensemble, a delicious part to give to others. donnent leur part
délicieuse aux autres. Therefore, we're talking about compassion. Et c'est pour cela que l'on parle de compassion. And of course, their compassion also itself. Et bien sûr, la compassion elle-même There are many different types of the compassion. a de nombreuses facettes. All any spirituality is talking about compassion. Toute la spiritualité parle de compassion. But Mais Buddha's compassion is extraordinary. la compassion du Bouddha est extraordinaire. Impartiality, Impartiale. and when you are intention to the sentient beings, Et lorsque votre attention est placée sur les êtres sensibles, and there is no different human or animals. il n'y a pas de différence entre les humains et les animaux. In your compassion, Et votre compassion included all the sentient beings. inclut tous les êtres sensibles. And this compassion is the extraordinary. Cette compassion est extraordinaire. Included also plants. Elle inclut même les plantes. We need this kind of the magnificent compassion. Nous avons besoin de cette compassion And magnifique. then it's like when during the aspiration bodhicitta practice, Et lors de la pratique de la bodhicitta en inspiration, and you say, may all sentient beings, I want to make liberation from sufferings. on souhaite que tous les êtres sensibles soient libérés de la souffrance. May I can do it. Puissais-je être capable de le faire? And when you study Dharma, Et quand on étudie le Dharma, not concerning, oh, if I'm become enlightenment, on ne se soucie pas de quand on atteindra l'éveil. then maybe I have power, Et à ce moment-là, on aura le pouvoir, title, un titre, then I can control, under the control many beings, et je pourrai alors contrôler de nombreux êtres qui seront en dessous. and then people's to respect, I can to go to high throne. Et je serai respecté, je pourrai me trouver sur un trône élevé. Not it or thinking like this. Et cette pensée ne surgira pas. Good Dharma practitioners, Des bons pratiquants du Dharma I want to study Dharma veulent étudier le Dharma because I need to be enlightenment parce que je souhaite être éveillé for benefit for others. pour être bénéfique aux autres. For example, Par exemple, if there is one river, s'il y a une rivière, all the times there are people like dying in this river et without kind of the swimming pool. How do you swimmer or cannot swimming, then they die. Okay. sans cesse, des êtres se noient dans cette rivière parce qu'ils ne savent pas nager. Maybe one person say, I want to learn great swimmer. Et peut-être une personne souhaitera apprendre la meilleure des nages You are champion of the swimmer, et souhaite devenir champion de nage. and then you are sitting in the river bank of the river, Et alors, on se trouve alors sur au bord de la rivière. any kind of beings fell into the river, Et quel que soit l'être qui tombe dans la rivière, you can to save. on peut le sauver. Then it's like you studied how to swim, then you become the enlightened of the great swimmer. Et quand on a ainsi appris à nager, on devient un être éveillé par Then rapport à la natation. you rescued many sentient beings from this river. Et l'on peut ainsi sauver de nombreux êtres sensibles. Yes, de la rivière. it's true. C'est ainsi. There is a very strange river. Il y a une rivière vraiment très étrange You call the samsaric river. que l'on appelle la rivière du Samsara. This river is an ugly river. C'est une rivière vraiment dégoûtante Limitless sentient beings is dying inside. où des êtres en nombre infini se noient. Please, Bodhisattva, compassionate, great swimmer, S'il vous plaît, Bodhisattva, grand compatissant, grand nageur,
and rescue those sentient beings from this ugly river. Sauver les êtres sensibles de cette rivière moche. Like this, compassion is very important. Et donc ainsi, la compassion est vraiment très Then importante. second compassion you call the application bodhicitta, compassion. La seconde des compassions, c'est ce qu'on appelle Once your inner compassion developed, la bodhicitta en application. Une fois que la compassion s'est développée, then you can to physical to acting, on peut agir physiquement to follow up as much as you can to make the generosity, pour pratiquer autant que possible la générosité, as much as you can to follow the discipline, suivre autant que possible la discipline, and as much as you can to practice virtue or the benefit for others, pratiquer autant que possible la vertu ou le bienfait d'autrui, diligently avec diligence, and concentratedly. avec concentration. And when you are helped to the other sentient beings, Et quand vous aidez les êtres sensibles, also you need great discriminating wisdom. vous avez également besoin de sagesse discriminante. You understood how you can to help others. Vous comprenez comment aider les autres. This sort of the 6 activities normally we call the transcendent. Et ces activités, on les nomme activités transcendantes. And this transcendent, you apply your like kind of daily activities. Et on applique ces activités à nos activités journalières. This is the activity of the Buddha and Bodhisattvas. C'est l'activité des Bouddhas et des This we Bodhisattvas. call the application Que bodhicitta. l'on appelle la bodhicitta en application. Then it's like your inner realizations Alors, votre réalisation interne maybe automatically can occur. intérieure se développera automatiquement. Your inner mind realization process, Votre esprit, they call the 5 paths, 10 bhumis. la réalisation de votre esprit intérieur Very fast. se catégorise en chemin et terre et elle se fera rapidement. You specifically not necessarily concerned. Sans que l'on s'en soucie particulièrement. You are automatically passing by your path and bhumis. Vous passerez naturellement de chemin en chemin, de terre en terre. You say, I never ever concern myself to be enlightenment. Sans jamais se soucier soi-même de son propre éveil. One moment, En un instant, externally sentient beings, you are the Buddha. vous êtes extérieurement Bouddha, You are our protections. vous êtes notre protecteur. Maybe millions beings follow you. Peut-être des millions d'êtres vous suivront, But you like kind of the proclaim to say, I never concern myself. mais vous direz ainsi, mais je ne me suis jamais soucié de moi-même, I never have wished to be enlightenment. je n'ai jamais souhaité être éveillé. But then how I become enlightenment? Alors comment suis-je éveillé? Comment me suis-je éveillé? And then the sentient being ask, that's the point. What are you thinking normal? Et alors les êtres sensibles vous demanderont, c'est Oh. justement ça, à quoi pensez-vous généralement? Oh, every day I'm thinking the sentient beings. Et la réponse est, tous les jours, je pense aux êtres sensibles. Okay, that is the result. Et ça, c'est le résultat. Automatically. Naturellement, automatiquement. Then you are kind of astonished yourself. Vous êtes vous-même et très étonné. Maybe you don't know it, but your body, speech, mind is the Buddha's bodies. Peut-être vous ne, Speech, mind. peut-être vous ne savez pas, mais votre propre corps, parole et esprit sont ceux du Bouddha. And therefore, we need compassion. Et c'est pour ça que nous avons besoin. Okay, today is our book. And last week, I want to a little bit repeat again and again, okay? And this first verse Donc, je souhaite is page 4. dans le vers de numéro Page 4. You have a book? Page 4. 4 pages. la page numéro 4.
4 pages. Oh no. At the end, since the perfect views, last time I couldn't say the perfect view. À la fin, puisque la vue parfaite, la dernière fois je n'ai pas pu dire que vue parfaite. A perfect view and its practice. Et sa pratique. Yes. Firstly, very important, it is the compassion. Donc tout d'abord, ce qui est très important, c'est la compassion. And second is the perfect view. Et deuxièmement, c'est la vue parfaite. And perfect view, La vue parfaite. how it is that you establish the perfect view? Comment établissons-nous la vue parfaite? And how it is the reality? Comment est la réalité? View means Vue signifie which kind do you have idea through those phenomena? quelle est votre conception des phénomènes? And that is the whatever you have ideas. Quelle que soit votre idée, The ideas, like you said, these things are existent or non-existent. vous concevez des choses comme existantes ou non existantes. And you discovered some view on these phenomena. Et vous découvrez alors une vue en ce qui concerne ces phénomènes. That is the most perfect view. Et ça, c'est la vue la plus parfaite. Perfect view La vue parfaite are leg of Dharma that swiftly walk the path to liberation. sont les jambes du Dharma parcourant rapidement le chemin de la libération. Therefore, first, very important to have perfect view. C'est pour ça que, tout d'abord, il est très important d'avoir la vue parfaite. In order to establish the perfect view, Afin d'établir la vue parfaite, they establish through sculpture and the own intelligence that all the phenomena that appear and existence are on essence empty, free of the elaborations. ils établissent, sur base des textes et de leur propre intelligence, que tous les phénomènes qui apparaissent et existent sont en essence vides, libres d'élaboration. That is very important. C'est très important. View. La vue. Here is first times what we are holding the phenomena. Ici, ce que l'on tient comme phénomène, We can make elaboration to the phenomena on peut élaborer en relation à ces phénomènes to say, I am here, et dire je suis ici, you are there, vous êtes là, I am here, je suis ici, I have like kind of the 4 limbs, j'ai 4 membres, 5 organs, 5 organes, 5 faculties, 5 facultés sensorielles, 8 consciousness. 8 consciences. All this pious of this part, I call the I, my body. Tout cet empilement, je l'appelle moi ou mon corps. Says, I am this one, I am here. Et je suis cela, je suis ici. And then you say, I see something. Et alors on dit, je vois quelque chose. I see you, I see environment, I see the many mountain, jungle, lake, ocean, sky, Je vous vois l'environnement. even the croissant. Je vois les montagnes, les océans, les lacs, même les croissants. I can see many varieties, the appearances. Et je vois un grand nombre d'apparences. Appearances is limitless. Et ces apparences sont infinies. And then it's like, generally, Et généralement,
we think these are the existence. nous pensons que ces choses sont existantes. I am existent, Je suis existant, my family is ma existent, famille existe, my country, mon my pays, belonging. mes possessions. Okay, I need to work, my job, my car, my house. Je dois travailler, mon travail, ma voiture, ma maison. Very strongly holding believe that existence. Et nous tenons fermement que tout cela existe. Now here is the mentioned. Mais ici, il est dit, Can you research pouvez-vous those existence? Pouvez-vous faire une recherche There's truth says appearances, existence. sur ces deux choses? On dit apparence et on dit existence. And can you research? Pouvez-vous rechercher? You can to use the special tool, Vous pouvez utiliser un outil particulier sculpture. que l'on appelle les écritures. The sculpture is like Buddha's teaching, and also the many there is sculptures. Les enseignements du Bouddha lui-même et puis toutes les autres écritures. Second tool, Et le deuxième des instruments, your own cognitive wisdom. votre propre sagesse cognitive. Here is mentioned your intelligent. Ici on dit plutôt intelligence. Can you investigate these things are? Pouvez-vous investiguer ces choses? And Buddha he mentioned once Le Bouddha a mentionné une fois all these appearances and existence. que toutes ces apparences et ces existences, Appearances and existence les apparences et le caractère d'exister are like hallucination, sont comme des hallucinations, magic illusion, des illusions magiques, like a dream. comme un rêve. And whatever you appearance, your appearance, Quelles que soient ces apparences, like a dream, sont comme un rêve, like a rainbow. comme un arc-en-ciel. If you really to approach something you want to hold in, Si vous en approchez et que vous voulez réellement les tenir, you cannot hold nothing. vous ne pouvez absolument rien tenir. More close, more disappear. Vous vous en approchez de plus en plus, mais More close, more disappear. plus vous vous en approchez, plus elles disparaissent. And when you say it's like, that is my country. Et quand vous dites mon pays, But what do you mean country? qu'est-ce que ça signifie? For example, if I'm saying my country is Belgium, Si je dis par exemple mon pays, c'est la Belgique, this land is not Belgium. ce pays, cette terre, ce n'est pas la Belgique. Someone give the name of the Belgium. Quelqu'un a juste donné le nom Belgique. Same example. Et prendre ce même exemple, We say I'm going to Dharma city. quand on dit je vais à Dharma City, Maybe there's 10,000 square meter this land we call the Dharma city. peut-être on a donné le nom Dharma City à cette terre qui fait 1 hectare. Dharma city I give, Et je donne le mot, then everybody says Dharma cities. je donne ce terme Dharma City et alors tout le monde va utiliser ce terme Dharma City. The Dharma city is abstract name. Mais Dharma City, c'est un mot abstrait. Really, you deeply is which part of the Dharma city? Si l'on regarde, quelle est cette partie que l'on nomme Dharma City? It's Dharma, this ground, this house, these things are so many particles, so many parts. Si l'on regarde les différentes parties de Dharma City, cette maison, cette terre, etc., elles sont composées de tellement de parties ou de particules. And which part Dharma city, we don't know. Et donc, si on pose la question, quelle est vraiment la partie qui est Dharma City? And also it says this land is not forever Dharma city. Et aussi, cette
And maybe a few generations they call Dharma city. Peut-être juste pendant quelques générations. But who knows, one day change a different name. Mais peut-être, qui sait, un jour, quelqu'un appellera cette But place autrement. again, we're more close. Alors, si l'on s'en approche encore, Dharma city is this land is momentary nature. cette terre, Dharma City, est de nature momentanée. Last time Sunday we came to here. La dernière fois, nous sommes venus. This Dharma city is already gone 1 week ago. Le dimanche passé, Dharma City à ce moment-là a complètement disparu. Why? Pourquoi? Because it's like everything is changing. Parce que tout change. If Dharma cities never change, Si Dharma City ne change jamais, never become old. ne vieillira jamais. But if we are really to think in particle, atoms, Mais si l'on observe ces différentes parts, if you are really philosophy, et si vous prenez le point de vue du philosophe, you say Dharma city, vous dites Dharma City, but you establish into the emptiness. mais vous l'établissez dans la vacuité. You have inside the vivid idea of the clearly emptiness. Vous avez à l'intérieur de vous-même une idée très, When you look at the rainbow, très claire de la vacuité. Quand vous regardez l'arc-en-ciel, we are making picture rainbow. vous faites une photo We are talking about rainbow. de l'arc-en-ciel, vous parlez de l'arc-en-ciel, We're talking about rainbow. vous parlez de l'arc-en-ciel, But when we see the rainbow, mais quand vous voyez l'arc-en-ciel, we automatically understand rainbow is empty nature. vous comprenez automatiquement que l'arc-en-ciel est vide de nature. It is truth. C'est vrai, This is an example. c'est un exemple. Then you can compare that whatever existence appearances, Et vous prenez cela comme base de comparaison, tout ce qui est apparent, toutes les apparences they are not existent substantially. ne sont pas existantes de manière substantielle. And then maybe we think, Alors peut-être on pense, surely I am existence. certainement, mais je suis existant. I want to say, are you sure? Et je voudrais vous poser la question, êtes-vous vraiment certain? If you say, yes, yes, I am existent, why you say stupid? Et si vous dites, bien entendu, pourquoi est-ce que vous posez cette question? Vous êtes, First, I would like to ask to you, d'abord, je souhaite vous demander, did you study Buddha's philosophy? en premier lieu, est-ce que vous avez étudié la philosophie? If you say yes, Si vous avez dit oui, then I want to argue with you. alors je vais, I deny that je vais argumenter. to say you are never existence. Je vais réfuter votre affirmation en disant vous n'êtes jamais existant. And if you never studied, Si vous n'avez par contre jamais étudié, then I don't argue. alors je n'argumente. If you say I am existent, Mais si vous dites je suis existant, I say that, yes, but I say. je dirai oui, mais But now you need to philosopher. maintenant vous avez besoin de cette philosophie. If you want to establish perfect view Si vous voulez on the appearances existence of your body, si vous voulez établir la vue parfaite sur l'existence même de votre corps, you should to analyze. vous devez analyser. This is what we call the analytical meditation. Ça, c'est ce que l'on appelle la méditation analytique. And sometimes you can to use some tool of the atoms. Parfois, on peut utiliser des outils comme les atomes. Our body is built up. Notre corps est construit The pipes of the particles, atoms. sur base d'empilement d'atomes et de particules. Basically, we have the 5 aggregates. Nous avons en réalité 5 agrégats. These 5 aggregates together. Et ces 5 agrégats, quand ils sont Okay, ensemble, this is I. alors on le nomme je. But actually, which part is really your I?
qui est ce moi ou ce je. And you need to research yourself, I. Vous devez alors vous-même I am. rechercher ce je suis. My head is I. Est-ce que c'est ma tête? My body is I. Est-ce que c'est mon corps? My arms I. Mes bras? You should to analyze. Vous devez analyser. You sometimes searching yourself in your body. Et vous vous cherchez vous-même dans votre propre corps. Difficult to find. C'est difficile à trouver. But without finding, Mais sans trouver, something you can to find. vous pouvez trouver quelque chose. That means there is a coming, you have perfect view. Cela signifie que vous avez alors la vue parfaite. Therefore, we have two subjects. Et donc, nous avons deux sujets. And in order to establish perfect view on Afin d'établir la vue parfaite, it appear or appearances. Sur les apparences. This appear means it's like that appearances, all appearances. Toutes les apparences. Then it's existence. Donc tous les phénomènes qui apparaissent et existent. Existence. Qui existent. The existence. Existence is the sentient beings. Donc ce qui existe, ce sont les êtres sensibles. Existence. Qui existent, existants. Sentient beings. Alors on parle alors ici des êtres sensibles. Included ourselves. Et on s'inclut soi-même. Therefore, appearances or appear and existence or the cyclic existence. Et donc, on parle d'apparence et d'existence cyclique. These two things, the essence. Et l'essence de ces deux choses. Essence. L'essence. Nature. La nature. Simplicity. Is. Leur simplicité est. Empty. Vide. Free of the elaboration. Libre d'élaboration. Free elaboration. Libre d'élaboration. This nature emptiness you cannot to exaggerate any at all. Cela signifie que l'on ne peut pas exagérer de quelque manière que ce soit. Yeah, like this. Would you like to search? C'est ainsi. Est-ce que vous souhaitez rechercher To find something existence. afin de trouver quelque chose qui existe? You can to pick up any phenomena. Vous pouvez prendre n'importe quel phénomène. If funny things. If you go to in Tibet, Donc ça peut être in the monastery, vous allez au Tibet, dans un monastère, all the monks, tous les moines they talking about vase parlent de vase and pillar. et de piliers. They said vase. Ils parlent de vase. Pillars. Piliers. One ordinary business persons, Et un businessman ordinaire, he listened this conversation. un homme d'affaires ordinaire a entendu You know, cette discussion. debate is like, there looks like argue. Et les débats particuliers ressemblent à des séances où l'on se dispute. And business, the guy thought, there looks like fight. Maybe someone's broke some important vase. Et cet homme d'affaires pensait, mais ils sont en train de se battre et ils vont détruire ce vase. And he went to there, he's begging to them, please don't fight. Et il allait les voir en leur demandant de ne pas se battre. Which kind of vase? I can give you money. De quel vase parlez-vous? Je peux le réparer, je peux vous donner de l'argent. And like this, when we are listened, really they are argue. Et c'est ainsi quand on les écoute. But not like this. Mais ce n'est pas ainsi. They pick up the vase, this object. For example, if you can pick up this one. Donc ils prennent
Then this is the focal object. Et ça devient leur objet. This is existent or not existence. Leur objet d'attention, ils se demandent est-ce que c'est existant ou non. This is like a single particle or many particles. Est-ce une particule ou de nombreuses particules? And you apply the timers. This is the really you call the vast, but past, present, future. And which part? Past you call the vast, or present vast you call the vast, or future? Which one is according the times? Et d'un point de vue temporel, qu'est-ce que l'on appelle le vase? Le vase du passé, le vase du présent, le vase du futur. And then you only establish perfect view on it. Et alors on établit la vue parfaite sur ce vase. You understand the essence of this vast empty nature. Vous comprenez l'essence vide de ce vase. Then you don't need to establish the make or from these things. You understand once, you understood everything. Alors vous ne devez plus rechercher, faire cette même recherche sur le microphone et sur. If you really to study the philosophy, it's very short, very easy. Si vous étudiez vraiment la philosophie, ça peut être très facile, très rapide, très court. Not that complicated. Ce n'est pas si compliqué. I would to say it's more complicated science. Je voudrais dire que c'est plus difficile les sciences. You need to each phenomena to kind of establish. Vous devez établir chaque phénomène. Like this, can you establish? You have perfect view? Ainsi, est-ce que vous pouvez établir la vue parfaite? Okay, we can to stop 5 minutes, 10 minutes, coffee. On peut s'arrêter ici 5 minutes. Merci beaucoup. Merci. Coffee. Coffee, tea. Neso coffee, tea, then roll in. I want coffee, cappuccino. Oh, this is there. Yes.